In this video, we are going to discuss about the concept of moving charges and magnetism. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನಾನು ಬೋತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. This chapter can be discussed in the view of both board exam as well as competitive exam. If you like this video, you please subscribe and share to the others. Okay, now we'll start the introduction part of moving charges and magnetism. First, we know basic properties of a charge. So if I take one point charge which is at rest, it produces only electric field. The concept of electric field is explained by Faraday with the help of electric field lines. ನಮಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಬರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾತ್ರನೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇದನ್ನು ಫ್ಯಾರಡೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೋ ಮಾಡಲ್ಲೋ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫ್ಯಾರಡೆ electric field produced by this charge is explained with the help of electric field lines. Field lines are hypothetical, imaginary. Okay, a charge at rest produces only electric field. For a positive point charge, usually electric field lines are radially outwards. This is how electric field is imagined by a Faraday. If I want to calculate electric field at any point due to point charge, we know the expression. If I want to calculate electric field here I have to place a unit positive charge. This unit positive charge experiences force due to this charge in this direction. That force itself is called electric field. This electric field expression we know, that is 1 by 4 pi epsilon naught q by. Distance between these two, if I take it is r, then it is r square. And one more important thing we have to remember here, that is whenever we have epsilon naught, it means the medium between these two is air. If at all between this point and the charge, if I take some medium of dielectric constant K, then electric field E becomes 1 by 4 pi epsilon naught K Q by R square. This already we know from the basics. Okay. So when a charge is at rest, produces only electric field. This electric field, how to calculate and all, we have already studied in the first chapter, electric charges and field. Okay. If this charged particle is in motion, it is in motion. See how many type of motions does we have, that we should know first. See, motions we have two types. Motion is of two types. One is uniform motion. Second one is non-uniform motion. Okay, here first we will discuss about uniform motion. See, the concept of uniform motion we should not confuse here. It is very important. See, a body is in motion means I can discuss in two different ways. One with speed, another one with velocity. So this is important. Speed is a scalar. It does not have any direction.
but it will have only magnitude. But velocity have both magnitude and direction. Both we have. Okay. So usually here uniform motion I am going to explain with the help of velocity only, not with reference to speed. Okay. For example, with respect to velocity, what is the meaning of uniform motion? Uniform motion means body moving with certain magnitude v and its direction is also in the same direction. Direction and magnitude both are same, then I can call it as body is in uniform motion. ನಾನು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ನ ವೆಲಾಸಿಟಿ ರೆಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡು ಇರುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಅನ್ನೋದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ರೆಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎರಡೂ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಡೈರೆಕ್ಷನು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಎ ಬಾಡಿ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಬಸ್ moving with 10 meters per second. 10 meters per second is magnitude. Direction is this. If the bus is moving with the same 10 meters per second and direction is the same, then I can call it as bus is moving with uniform velocity. Magnitude 10 meters per second, direction ಎರಡೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಈ ಬಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿతో ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಒನ್ ಬಸ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ 10 meters per second ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಓಕೆ, ಈ ಬಸ್ ಹಿಂಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರೂ ಓಕೆ, ಈ ಬಸ್ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಹೋದ್ರೂ ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ, 10 meters per second ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಸ್ ಹೆಂಗನ್ನ ಹೋಗಲಿ, ಅದು ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡಲಿ. ಎನಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು 10 meters per second, ಇದು 10 meters per second, ಇದು 10 meters per second, ಇದು 10 meters per second. Then I can call this motion of the body in a circular path is a constant speed. I can say ನಾನು ಇದನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಇದು. ಓಕೆನಾ. ಇದು ಓನ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನಮಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಯಾವುದು, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ವಿತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಸೇಮೇ ಇರಬೇಕು, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡು ಸೇಮ್ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈವನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡು ಅನ್ಬೋದು, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನೂ ಅನ್ಬೋದು. ಅದೇ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಬಂತು ಅನ್ಕಲ್ಲ. ಇದು 10, ಇದು 10, ಇದು 10, ಇದು 10 ಅಂದರೆ ಇದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಗಲ್ಲ. ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ
charged particle moving with some magnitude and its direction is also same. Direction same ide anta. In this situation, if the charged particle is moving with uniform motion, acceleration 0 irutte. That we have to understand. Yakandre magnitude remains same ide. Acceleration andre rate of change of velocity. Rate of change of velocity. ಅಂದರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ 0. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೋತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿರೋ ಬಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎರಡನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್, ಎ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾತ್ರನೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಸಿ ಮೋಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 2 types. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ both electric field as well as magnetic field. Magnetic field can be represented with a letter capital B. Okay. Then another type of motion, that is non-uniform motion. A body is said to be in non-uniform motion means acceleration not equal to 0. Uniform motion means acceleration is 0. Acceleration is not equal to 0. That means non-uniform motion even can be called as accelerated motion, or it can be called as retardated motion. Acceleration means velocity value increases. Retardation means velocity value decreases. For example, body is having 10 meters per second velocity at a time t. As time increases, velocity 12, 15, 14, 17, this how it can change. Velocity can increase. We can call it as acceleration. If the change in velocity between these 2 meters per second is increased, interval is say 1 second. Between these two, interval is again 1 second, but 3 meters per second is increased. So that's why it can be called as non-uniform acceleration. Non-uniform acceleration. In case 10 meters per second is there, this increases to 12, this increases to 14, this increases to 16. Every 1 second, velocity is increased only 2 meters per second. Then I can call it as uniform acceleration. Uniform acceleration. Okay. One more important point I will tell you here, you understand this. Accelerated motion means, see here, initially velocity is 10 meters per second. After 1 second, velocity is 12 meters per second. That means here acceleration is value is 2. But next to 1 second, velocity is only 13 meters per second. Still velocity is increased, but acceleration decreased. Now between these two intervals, acceleration becomes 1 meter per second square. Okay, this is meter per second square. Here acceleration growth is more, but here acceleration growth is less. But still velocity is increasing. I can call it as accelerated motion, but I can call it as non-uniform acceleration, because in 1 second acceleration is 2, in the next second acceleration becomes only 1. Acceleration value is changing, so it can be called as non-uniform acceleration. In case it is 4, it is 2, then I can call it as uniform acceleration. Sometimes initial velocity may be 10 meters per second. After 1 second, if I see it is 8 meters per second, that means velocity is decreased. That's why it can be called as retardation,
or we can call it as a deceleration. Okay, here acceleration we'll say negative, here acceleration is a positive. This way we will define like this. See, whether velocity is increasing, I can call it as acceleration. Velocity is decreasing, I can call it as deceleration. But all the motions I have discussed now here are non-uniform acceleration, non-uniform velocity, non-uniform motion. Okay, these are all called non-uniform motion. They'll fall under non-uniform motion. Acceleration is not zero means it is non-uniform motion. Whether acceleration is positive, acceleration is constant, acceleration is negative, doesn't matter. But acceleration is there. So when acceleration is there, I can call it as non-uniform motion. When there is no acceleration, then I can call it as uniform motion. This is very simple difference you have to understand carefully. Okay. What will happen when a charged particle is moving with a non-uniform motion means here it can produce both electric field as well as magnetic field, and also it radiates energy, in the form of electromagnetic wave. By knowing this concept only, the Rutherford explained this atomic model. What is that atomic model? We will discuss here. Before that, I'll recap once again what all I have discussed. When charge is at rest, charge rest allirutte, only electric field irutte. Only we have electric field. Magnetic field is zero. Magnetic field iralla. Charge is in uniform motion. Uniform motion ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, acceleration zero. ಆವಾಗ it can able to produce both electric field and magnetic field. ಎರಡೂ ಬರುತ್ತೆ. When charge is in non-uniform motion ಅಂದ್ರೆ acceleration not equal to zero. Acceleration not equal to zero ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕೇಸಸ್ ಇದಾವೆ. Acceleration positive, acceleration constant, acceleration negative. ಈ ಎಲ್ಲ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ we can call it as body is moving with non-uniform motion. So it produces again both electric field as well as magnetic field. But special character is it radiates energy. It radiates energy in the form of electromagnetic wave. This we have to understand. This is the difference with non-uniform motion. See, we will discuss once the atomic model of Rutherford. Rutherford atomic model, failure model we know. Any atom, if you take atom has one nucleus. This nucleus contains nucleons. Nucleons means protons, neutrons. Okay, so nucleus, neutron is a neutral body, neutral particle. Proton is a positively charged particle. So nucleus is always positive. Okay, around this nucleus electrons are revolving in a fixed orbit. This fixed orbit means probability of existing electron in this place is 95%. Okay, that is called orbit. Andre orbit andre electron 95% ಈ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಇರ್ತದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. 5% ಅದು ಎಲ್ಲನೇ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಕಡೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್, negatively charged electron, positively charged proton have electrostatic force acts between these two.
This positive charge tries to pull this electron towards the nucleus. But this electron moves in this direction with certain velocity. Okay. So whenever any particle is moving in a circular path with a certain velocity, centrifugal force will act. So certain force mv square by r will act away from the center. The centripetal force and centrifugal forces are equal. Then the particle moves in a circular path. If centripetal force is more, it falls into the nucleus. If centrifugal force is more, it moves away from the nucleus and finally it escapes from the atom. Okay, this is a basic idea. See what Rutherford thought, that when a charged particle is in motion, here we have to understand electron is in motion, no doubt. Whether this motion will come under uniform motion or non-uniform motion, that we have to understand. Whether this electron is in uniform motion or non-uniform motion, we have to understand. I told you very clearly, uniform motion and non-uniform motions are explained with the help of velocity vector. See, here may be value, speed may be same here, everywhere, but direction of velocity is changing. So that's why electron is orbiting in a orbital, comes under non-uniform motion. Non-uniform motion means acceleration should not be zero. Then ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಪೀಡೇ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಪೀಡ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಡ್ ಕಮ್ಮಿನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ. ವೆನ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್. So acceleration is also centripetal acceleration. This centripetal force and centripetal accelerations can change only direction of the body. This force and this acceleration will change only the direction of the body, direction of the electron, that's it. So this force and this acceleration are busy in changing the direction. So obviously the magnitude remains the same. Magnitude of velocity even can be called as magnitude of velocity, even can be called as speed, which is same. Okay, so that's why this electron is revolving around the nucleus, is in non-uniform motion. Here the centripetal force is busy in changing the direction of the electron. Still we have acceleration. Electron is having accelerated motion. So when a charged particle is in accelerated motion, this electron, this charge can produce electric field and also magnetic field and also radiates energy in the form of electromagnetic wave. So when this electron radiates energy in the form of electromagnetic wave, energy of this electron decreases. So Rutherford thought by emitting radiation the speed of the electron decreases and finally it falls into the nucleus ಅಂತ ರೂಥರ್ಫರ್ಡ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ಸ್ಕೆಚ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ದಿಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎನ್ ಆರ್ಬಿಟ್, ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಎನರ್ಜಿನ ರೇಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಆಟಮ್ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ವಿತಿನ್ ನೋ ಟೈಮ್ ನನಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಬಾರ್ದು, ಬಟ್ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಅಂದರೆ ಆ್ಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ಎನ್ ಆರ್ಬಿಟ್
ಇದು ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿದೆ, ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಇದು ಈ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲೇ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಖಂಡಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿನ ರೇಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆದರೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯಾಕೆ ರೇಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ he proposed a theory called as dual nature of matter. Nature loves symmetry. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವೇವ್ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಒಂದು ವೇವ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ವೇವ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ನಾವು ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಫಾಲ್ ಆಗೋ ಥರ ಮಾಡ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಎಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ವೇವ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ವೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್, ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೋ ಲಾಂಗರ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಇಟ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ವೇವ್ ಅಂತ ಡಿ ಬ್ರೋಗ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅರೌಂಡು ಇರೇ ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಾಲ್ನ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಥರ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂದು ನಾವು ಮಾಡರ್ನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಆರ್ಬಿಟ್, ಇದು ಒಂದು ವೇವ್, ಇದು ಅನದರ್ ವೇವ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅನದರ್ ವೇವ್. 3 ವೇವ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಅನದರ್, ಈ ಥರ ಇದೊಂದು ವೇವ್, ಇದೊಂದು ವೇವ್, ಇದೊಂದು ವೇವ್. 3 ವೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ನಾನು ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿ 1 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾನೇ ಇರಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿ 2 ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ 1 ವೇವ್ ಅಷ್ಟೇ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ 2 ವೇವ್ಸ್, ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ 3 ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನರಲಿ ಥಿಯರಿಯಾಟಿಕಲಿ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಥಿಯರಿ ಇಸ್ ರೈಟ್, ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ರಾಂಗ್. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ರೀಸನ್, ಈ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್, ಆಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ನಾನು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎನರ್ಜಿನ ರೇಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ರೂಥರ್ಫೋರ್ಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪರ್ಸನ್, ಈಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್. But whatever the theory read, he applied it as it is to the phenomena, so that's why he failed. But science is a study of nature. See, theories we can propose many, but that theory may be applicable sometimes, sometimes it may not be applicable. What actually is happening, we have to study carefully. So here electron is not falling into the nucleus, so that's why maybe their electron does not act like a charge. That is the conclusion. Okay, this is the introduction. See, in this introduction, when charge is in motion, charge at rest, it produces only electric field. It is in motion, it produces electric field and magnetic field. But motion is non-uniform, it emits radiation, electromagnetic wave ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಇದು introduction of moving charges and magnetism, and we will come out with another video. In there we are going to study this lesson in detailed, for it is useful for even for board exam as well as any competitive exam, CET, NEET and JEE mains. See, this is an integrated videos. See, for board exam I will tell you very clearly, this is very important question for board examination. That question and answer I will discuss separately, but every question I will separately discuss in separate videos. There is no combined concepts in a video. One video is belongs to one concept. Okay, ನನ್ನ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಇದು, ನಾನು ಬೋತ್ ಎರಡು ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿನೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ
ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿರಿ. ಹಂಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆಗ್ತೆ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಬೆಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿ ವೇಯಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋ ಥರನೇ ನಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಅವಸರದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಫ್ ಯು ಫೀಲ್ ಇಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಎ ಬಿಟ್ ಫಾಸ್ಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಮೆಂಟ್. ಮೇ ಬಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಸವಿವರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.